Maria, ujai panda ndege ukaenda nini? Ujai enda coast ukaswim. Nini nakufanya ukipanda ndege ukuja Australia useme unaweza swim? Uende kwa beach. Ebu enda kwanza utafute trainer akufundishe. Please. Because some of these things pia ni negligence na ignorance. Very true. So we are saying, some of the benefits is like your mindset inakuwa elevated. Like you've mentioned, which is a very good thing. And then there is a diversity of, of culture. You meet people from Lebanon, you eat their, their nice wraps, I used to love their wraps, when I was back in school. You find there is Nepalese, you integrate with all these people, and then you get to learn different cultures. And some of these cultures and religion, they're actually very nice. You get to learn some of the guys that we've met, like people from Nepal, some of them worship like Buddhists. They're Buddhists, you get to understand why, you get to ask you questions. You get to learn so much from all the diversity out there, man. And it just sharpens your mind, as you're going through, everything else that you're going through. Because it's not just the bad, there's the good as well. So you have to look at everything positively and actually embrace everything. And another point, you really have to be adaptive, like, because you're coming in a new place, in a new country, everything's going to be different. So you really have to be adaptable with the situations, with the challenges that come in, because some of the things that you're going to be doing, you've never done it before. So some of the food you're going to be eating, haujaionana nazo. And we've seen some beautiful relationships, like kuna watu wamekuja huko hata wakapata their sweethearts. So actually, traveling is not all bad. Because maybe mse wako ako huku, sasa unataka kufanya nini Kenya? Kuja huku umpate. Mpatane mapema. Si ndio na atoke Nepal ama kwenye yako mkutanie huku. Wewe umeishi kuona movies za nini za hizi ma soap operas za kwa TV. So kuja uone kina Alejandro wako huku wote. But then again, when you no, it's true. But then again, when you come in here, you have to have a goal. Na usikuja hapa hivi I've seen something else that is costing people a lot. Ni kukuja na ile mentality ya mimi nimekuja uzunguni, mimi tu niko idha Alejandro manzi, niko tu idha nini, alafu unapata shock mbaya sana. Juu unasema alafu unapia kwa misinformed ati mimi nataka msee manzi anipatie hizo makaratasi alafu niende sijui nini unaanza kutafuta njia rahisi, the easy way. You start looking for the easy way. Na kuna watu wamepata good relationships, wamepata watoi, wameoana. There are people, you get into relationships for all reasons, for all different reasons. Some are good, some are bad, and some are beautiful, and some are to be admired. So usiogope kujaribu na kuexperiment. However, this is what I was saying. Australia is not a country, and we are talking more about this country, and I know other countries can relate. But hii country haifichi, si country ati inakuja na kunyima human rights. This is a country that will give you human rights. Itakutreat with respect, kwa sababu they value that. I still believe they value that. Na unakuja huku kulingana na vile ulipo ati jueni ati wewe ulitoka ati immigrant ama ulitoka Kenya ama wewe wa Nepal, so unalipo mingi kuliko unalipo kulingana na skills, the level of skills that you have, your experience as human rights are the same. Ukienda hospitali unatreatiwa the same, the only difference is the prices. Kwa sababu kila mtu ako kwa kategori yake tofauti when it comes to laws and everything, regulations. Unapata kama wewe ni international utalipa tu kama international. Na hawata bend rules ati juu umetoka Kenya ati urumiwe ama juu ulitoka kwa familia yenye ulikuwa umechukua loan. Hawajui hivyo. Au wanajua tulikupatia information, tulikwambia school fees ni hii na ikiongezeka tunakwambia na we need you to pay that. So ukikuja hapa hivi sio slavery. If you went to the website and looked at what they are requiring and what they are doing, it's documented. They want to grow the economy, and obviously they're going to get immigrants to come and work here, and they actually tell you what kind of jobs you're coming to do. If you're coming to be a tradie, you are told. If you're coming to be a carer, you are told. If you searched and looked up at what jobs am I supposed to come and do, I will be doing as a student, you will see a variety of jobs. So usiseme ati ni slavery, because slavery tunajua what it means. Inamaanisha kufinyiliwa, kufanya kazi bila kulipwa.
kulipwa na kuteswa. What we can say is that wacha kukuja bila information. Tafuta information, na ukikuja huku kukijua this country will never go beyond ama kinyume na what they've said. They will always do what they've said. Na ukikamilisha kila kitu, ufuate rules, ufuate laws zao, manze utaenjoy, kwa sababu you can go to the beach freely, you can travel around Australia freely, you can go to school, study from any library, you can go to the malls and buy whatever you want. There's a lot of benefits. Very true. Kwa hivyo siwezi ita ni slavery. No. It's I would say it's someone's choice. Because you coming here, hakuna mtu alikuchukulia kiboko akakwambia kuja hapa. Ulikuja ndo benefit. Ulikuja we mwenyewe, you did what you had to do. Your parents did what they had to do for you to become here. I mean, for you to come here. So if you come here and now find the hardships, don't start sending messages back home saying that, or you're subjected in like a slavery kind of atmosphere and stuff like that. I don't think that is. I think that's wrong information. If anyone is actually sending that kind of message back home, these are some of the choices that we chose. So if you're going through it, you just have to embrace it and look at your goal. Make sure you have a goal. At the end of the day, ulikuja hapa. What brought you here? What was your goal for coming to Australia? If you are going to get that goal, if you're doing everything to get that goal, good for you. So history ati ya kusemekana ati you're being subjected to like slavery modes and all that. I feel like that is very wrong information, because we're here willingly. No one is subjected. Hakuna mtu amefungwa hapa, because you can always go back. You can always go back. I feel like home. The harsh conditions, na the expectations, because when you come here, you are expected to cater for so many things. Unaanza kuambiwa now pay school fees, pay your loan, pay what, alafu unashindwa kucope. Like for young people who have got no experience, it's so hard. But then again, I'm going to say that it's hard for everyone. Kwa sababu hata mtu mwenye akona familia, mtu mwenye amekuja huku akiwa na familia, ameseparate from watoto wake, haoni watoto wake, haoni wife, haoni husband, it's so hard for everyone. Basically, going to a different country takes courage. It does, That by itself is so courageous. So kama hata uko hapa hivi, pat yourself. Kama umeweza ku make it 5 years down the line, you're still here, still living, pat yourself. Very true. Another tactic, sitaki kusahau hii. Ukikuja huku, learn some of the skills, learn some of the ways, learn what is done here. Na ulearn before uanze kujaribu vitu. Jifundishe. Because now, I also heard that, and it's true, it's been happening. There are people who have gone to the ocean and drowned. There are people who have gone to try things, and they were very painful for them. There are people who have gone dive, yani vitu tofauti. Maria, ujai panda mndege ukaenda nini? Ujai enda coast ukaswim. Nini nakufanya ukipanda ndege ukuja Australia useme unaweza swim? Uende kwa beach. Ebu enda kwanza utafute trainer akufundishe, please. Because some of these things pia ni negligence na ignorance. Very true, Some of them ni influence na kubebana na marafiki na company. Very true, Some of it unakosa tu kujiamulia, unafuata tu upepo. Unachochwa, umeanza kujua parties na kila kitu, unafanya hizo vitu zote na uko na freedom. Job hakuna mzazi anakuambia usifanye kitu. Hapa hakuna mzazi anakuambia utaingia baya. Hapa ni wewe unajiambianga kitu. Ukisema ni kuenda. So when you come in here, know that you are your own responsibility. Kabisa, very wewe true. ni wewe responsibility Very, yako. very true. So the choices that you make are yours. And you cannot blame them on anybody. You will be accountable for every decision. And I'm so sorry for families that have lost people. I'm so sorry because that was not the plan. No. But again, I'm going to say for everyone else that is here, when you go out without someone, when you do this thing, when you decide to do your next activity, and you jaifanya, when you try something new, step back, pull back and ask yourself, juu nimeingia ile gari ni wapi naenda? Na juu nimeingia na wale ni kina nani? Very true.
always ask yourself questions. Hao watu wananichocha, nao ni watu wanaweza kuacha bendeka mahali kwa mtaro. They don't care. Yeah, because you find like most of us, you know, like we're saying, some of them who are coming, some of the guys who are coming are just from school. You know, there's a peer pressure. You know, you come here, maybe you haven't been exposed so much to all these, you know, the booze and all that stuff, you know, the smokes and everything else, the shishas, and you're getting money now, and no one is monitoring you anymore. Wazazi umeacha nyumbani. So you're here, you're just by yourself, you with your mates, right? So umepata tu pesa, sherehe ndo hiyo. You know, how much are you consuming the alcohol? You know, are you responsible when it comes to some of these things that you're doing? You know, are you just being careless and negligent? You know, because kama unakunywa, you're drinking to a point of you're being taken home by an Uber because you're too drunk. Hata mtu hawezi kubeba kwa gari yake because of how loud and how, you know, inappropriate behaviors, you know, are going on. So you really need to be very, very disciplined. You need to be accountable for your actions. For your action, because with everything that you're doing, you're going to be accountable for it. Na kuna consequences ya kila kitu. Of course. And that's what I'm saying. When you are making your group, when you are creating those friendships, can you actually identify what friendships you're creating? Unajua pia saa zingine si lazima ukue kwa dramas. And this is going to the young people, because there's a lot going on. When you come here as a community, we need to be there for each other. Now we need to actually listen to the people who have been there. Badala tu kukuja na ujuaji na kichwa ngumu na nini, tuanza kupigana na nini. Juu tulikuwa tunaambiana hapa hivi siku nyingine. There's a gap that needs to be filled. When you come in here, you need to find a mentor. You need to find someone who can guide you and tell you 1 2 3 but this is poor. Hata pia kuwa willing kusikia. Ni kweli. Because before you send this information back home, na umeshikwa na depression na kila kitu, wale nyumbani saa zingine wanashindwa kusaidia, washindo sasa tutafanya aje? But huku unaweza tafuta, there are moms here, there are people who have been here for a very long time. There are people who are the age of your mom or even higher than that, like a parent. Tafutana na hao watu in the community wako. You know, because I'm not saying that ni vibaya kupati, ni vibaya kufanya hizi vitu zote. But sometimes you also need someone to hold you down. Someone to guide you. Someone to tell you that, manze, injia, ebu iangalie vizuri. Saa zingine inataka mtu wa kukufanya ukue accountable. Ukue accountable. Kabisa. Because utajipata unapotea. You're just doing things without that second thought. You're just going to party after party after party. Come Monday, you're supposed to be going to class. You're not attending your classes, you know, and you have to have that target by the end of the year, you know, or by the end of your course, you have to have that attendance percentage. If you haven't made that percentage, then that means you're not attending. You're not attending your classes, which is as well not good, because that is the main reason why you're here. So some of these things actually are upon you. No one else. It's so bad. It's so bad as a community. Tukisikia watu wakikaa kwa stations za Kenya kusema aje ati watoto wetu wenye wako Australia na Canada na wapi ati wanatupigia simu wanasema wako na depression. Wanatupigia simu wanasema hata wakuli wanalala chini. Wanatupigia simu wanasema hivi na hivi na hivi. But in here we have a community. In the community we have doctors. Do you know that when you come in here you need a GP? And this GP ni mtu mwenye anaweza kuona on a regular basis. Wakati tunapatikana uko na depression na nini, tafuta wazee wa community, tafuta the leaders. Waambie mimi nimefika huku, enda KCW serves people. Enda Oromwe, tafutana na members wa Oromwe na the leaders. Waambie hivi, mimi nilikuja huku 20 something. Nimejaribu, nimeshindikana, mimi nita lose my mind. Mnaweza nisaidia aje? I'm going through a rough time. Mnaweza nisaidia aje? These people call people out. If they can't help you themselves, wanaitanga watu committee, wanasema manze kuna kijana wetu fulani anataka mahali pa kuishi. Nani ako na nyumba? Nani ako na room na rent? Nani anaweza hold mtu chini? In the spirit of Harambe, you know. In the spirit of Harambe. So
in the survival means, I'm going to tell you this. Before hata ushike simu upige mtaani useme vile huku ni kubana vile unafanya. Tafutana na jamii yako huku. Let them know. And by the way, you know what? Sometimes we won't know you arrived. Very true. Hatujui uko wapi. Hatujui who you are. Lakini wacha kukaa hapo ndani. Wacha kukaa kwa hiyo room ukiwa unasafa peke yako. Alafu upigage mtaani manzee ukiwa umeisha. Uanzage mpaka kutafuta urafiki na drugs na nini. Those things ulikuja hapa kutafuta a better life. Mzazi wako mahali alisacrifice akauza kashamba. Na huyu mzazi pia, I want to imagine saa zingine. Mzazi wako akiuza kashamba mahali, ni ndio usaidike. Kabisa. Ni ndio mtoto wake asipitie maisha ngumu. Kwa hivyo anaona penye pako na opportunity na kutupa hapo. Wewe na ukikuja hapa hivi, usijiangushe manze. I know life is hard, but watu ndio vitu. Ni kweli. Very true. Na wakati unatafuta hiyo usaidizi when you're going to these elders, you know, you got to be careful as well because not everyone is for your benefit. Because mtu akikuwa anakwambia nitakusaidia lakini na mimi pia ninataka unisaidia hapa. I mean, you know, you have to be unikune mgongo nikukune hapo. Scratch my back, I scratch yours. You really need to be aware of what you're doing because wakati unaenda kuomba hiyo usaidizi kuwa mwangalifu sana. Mtu asikwambie ati ingia kwa nyumba yangu nitakusaidia kwa nyumba yangu. Not necessarily, you know, you can ama ingia kwa gari yangu nitakusaidia tu ukiwa ndani ya gari yangu. You can have conversations over the phone. If you're not comfortable, be straight up enough and say it, you know. So don't subject yourself to some of these trials in the name of kukua unasaidiwa. You have to be really careful because not everyone out there ako kwa hiyo list ya kukusaidia. Atakusaidia baada amesaidika. So you have to be very careful. But also naweza sema wenye wamekuja huku hivi, some of these young people that are coming ni age ya watoto wetu, ya our younger sisters and all that. Let's hold their hands bila kukuwa na mambo mingi. Very true. Juu kama hatuwezi fanya hivyo, we are failing as a community. We are away from home. Wacha kuchukulia kasichana unaona juu kama anza kuvaa tunguo na nini, unaanza kusema stop doing that. Wacha kuchukua advantage. Because I'm not going to be scared to say that I do makeup as well. And I meet so many kinds of girls. Na the situation and the story you hear ni za huyo atijua kona choo mahali anakuambia ufanye hivi ndio akusaidie job. Atijua kona nini sijui baba nani sijui nani. It's so embarrassing when you hear some of these. I know. Some of these allegations and some of these things. I feel like as a community we need to hold each other and know that mtu akikuja nyumbani, yes alitumwa na mzazi wake, but asisumbukie huku. Na wewe mwenye umekuja, wewe pia wejeke kwa position ya kutaka kusaidiwa na kutaka kutafuta usaidizi. As well, let's hold each other accountable. Because you might find that wewe unajua mimi kuna vitu ninafanya shoddy. But you're not willing, because we are friends, you're not willing to tell me off directly. I feel like you're part and parcel of whatever shoddy business I'm doing, because unaangalia kando. You know? So I think the best way, like we're saying, let's call each other out as well. Because if you find there's a certain group that is misleading the youth or the people who are coming, let's call them out. And just, you know, let's try to, because if we're saying in the spirit of Harambe, we're here as Kenyans, we're here as one people, then the best thing we can do for each other is support each other. In the best possible way. You know, some of the downfalls are now we're going to talk about some of the downfalls. This video is getting longer, but we're still going to cover this. Some of the downfalls za kukua umemigrate umetoka nyumbani is one of them I've seen an increase of mental challenges. Obviously unajaribu kucope na a new situation, a new culture. Unajaribu kutafuta, imagine ukikuja hapo kwa wewe ni mniu hauna anything kwa kichwa, you are coming here to start feeling everything, and some people find it so difficult to settle. Wengine wana find it so difficult kutafuta wa marafiki. Wengine wanakuwa betrayed na the people they never thought wanaweza betray. Wengine wanaachwa airport. So kuna na so many mental challenges. And when they kick in, when a mental challenge kicks in na ikose kusortiwa out, ukose kuongea na mtu, ujaribu
control, yeah, it can get worse. It can We've get heard worse. of suicide cases where people have taken themselves out. Na ni juu tu ya mambo mingi sana. Very true, yeah. You know, ni juu tu ya mambo, sikupata mtu wa kuongea naye, sikupata rafiki, hakuna mtu aliniuliza naendelea aje. Jumanzo unaweza jifungia kwa nyumba whole week na hakuna mtu utasikia akikupigia simu akuulize uko aje. Akuulize by the way sijakuona uko aje. Yeah. Call your friends out of nowhere. Wapigie tu waulize na by the way John ni aje sijakuona for muda unaendelea aje. Yeah. Familia iko aje. Huyo mtu anaweza kuwa amengojea hiyo call dearly imsave from kukunywa hiyo dawa. Ni kweli, very true. Very, very true. Another challenges that people face here is family separations, you know, especially when it comes to, married couples, and you find that it's very tricky because if you're coming here or if you're already here with your spouse and the kind of jobs that we are doing, you maybe you have kids, you know, for if you have kids, you need to tend for your kids during the day. So you find one person or one couple is not going to work during the day to look after the kids, and then the other one goes at night. So ni kuswap hivyo siku na mchana. Kuna hiyo rotation. So unapata mna rotate amjaionana amuonani, mnapeanaga handover pale kwa mlango, mmoja akiingia ama kwa garage, mmoja akiingiza gari, ama ukichukua the same car juu mwingine ameingia. Sasa zingine watu mnachinjia kwa gari kwa barabara unabia it's so hard. So unapata family separations pia zinakuwa on the rise and it's only because of the kind of situations ziko hapa, the hurdles ziko hapa, hizo challenges, but I feel like if you as a couple, if you can sit down and actually have that, come up with the work-life balance, because it's not just about work, because you're working for the sake of that family as well. And as well, you just don't want to sit and no work as well because the family needs something to eat. So I think more of it is having that work balance, and using the necessary means, like having a social group of the family people that you already have that can look after the kids so you can work during the day if you have to. And sometimes I would say us having kids, because when we came here we didn't have kids and then eventually we got our kids, and I know how it can be because wakati watoto ni wadogo it's so hard for you to go to work at the same time. And here it's not like home where you can afford a nanny to come and live in while you're working and then you meet in the evening. So hata twatwa inakuanga ni shida kwa sababu mtakutana saa ngapi, so unapata with this kuna kwa na that struggle ya families, especially between a husband and a wife. Na hata pia watoi unapata as much as we country imetupatia chance ya kulea watoto wetu na kukua na wao, sometimes inakuwa so tricky juu mtu mwenye imagine mwenye anaenda kazi usiku alafu ni anafaa kuja kuangalia watoi mchana, anashinda kama amedoze, wewe uko zombified all the time. So unapata divorces ziko on the rise. Juu mtu amepata ameshika mshikaji, akona mshikaji job, a work partner for that matter, unapata mwingine wewe ukienda watu wa kidoz hata heri kwenda akachukue mshiwa kwa vitu zinafanyika. Unapata hii story na lifestyle inakuwa ngumu sana. So what we've learned that works is hizo off days zichukue very seriously. Very true. Na uko very intentional on what you want to do on those days. Exactly. As well as kama uko na watoi, find nannies. If you have family, waulize. Ambia bro yako ama sis, manze unaweza niangalia watoi tuende out ama tufanye nini. Hiyo time ichukue kuongea na your partner. Ongea na your husband, your wife. Catch up, because sometimes you end up living with a stranger. Mtu hujaimuona, mjaiongea, na ile siku mko off ni arguments za wewe nilikwambia ufanye hapo kufanya ama kukatch up na housework na nini. Unapata kuna hiyo disconnection kabisa. Something else, and also separation nyingine before you hold that thought. Ishikilie tu. Umeshikilia? Imagine tume ametoka home akaacha familia akakam. Na sasa ameacha familia, yes amekuja kuwa support, lakini kuna hii situation nyingine ya hatuonani. This is a man, this is a woman. Hii ni ndoa imeharagashana. I know. Because sasa niko hapa 3 years ikiisha bado nangangana na visa. So sina ultimatum. Sijakuja hapa for a week ama 2 weeks.
basically nimekuja kukaa. Unaona pia inaleta shida mingi sana kwa sababu unasikia stories huyu aliona ni kama mambo imeisha kabisa. Unaona so what is left there ni wewe ukiona huko na mimi nikiwa kutulea watoto kabisa. Kenya tunafanya mtu asiulize. So I think hiyo kumigrate pia inaletanga mambo mingi sana. Unajua na ultimatum ya my friend, my wife, nimeenda for 3 months nikaangalia kuna kaaje lakini unanifuata after 3 months. Unajua utavumilia 3 months unless hata ukue wewe. Lakini sasa kama hakuna ultimatum haujui hata ukujangi homa kunaga nini, unapata pia ni separation. And then divorce abroad ziko so glorified. Like if it's not working, statistics show that a marriage in saizi ukiwa kama abroad na huku nini ama in Australia, the longest marriage ina lasting for 12 years ama 11 years. Hiyo tumejaribu sana kabisa. Like atusikizani out stress limit atusikizani nje like so hapo ukikuja huku tuna cope that unapata pia kuna apart from your lifestyle your work lifestyle kuna vitu zingine kama when we come here women are also working so tunakuwa sisi wote unaniambia nini I'm also working 50-50. Already tunakuja huku tunaambia women have rights na rights zingine pia women I'm gonna say this ni za kukupoteza juu zingine zinakwambia to respect your husband zingine zinakwambia aje uambie your husband ni yangu hii gari ni yangu kaa hapa kwa nini ni kudrive kwa passenger that's what happens here na wewe unachukulia hiyo culture unasahau your home culture unasahau vile umeonyeshwa ku respect your person ku respect your to be the woman of the house unaambia bwanako aje huku by the way sisi wote ni equal nikiosha vyombo hata unafanya hivi unasahau that you are the homemaker na sisemi ukaliwe. No, that's not what that means. Sisemi hivyo ukaliwe, atisa unafanya kila kitu. Apana. Lakini nasema, as a woman, unasahau kukaa in your spot as a woman, na unasahau kujua at that man is the leader of your family. Unasahau kujua he is the man of the house. Mnaanza kukua mnagongania vichwa pale juu. Hiyo culture, unaweza adapt very quickly in this country. Na ukishafika huku, mambo ya nyumbani unajua unachanga mnafunguka macho unaona mwangaza divorce inaingia mara hiyo kweli hapo kwa family separation nilikuwa nataka kuongeza ya you find that now the parents are very busy watoto wanalewa na TV na video games na their peers as well so unapata family separation hapo ni ya wazazi na watoto so unapata hata mtoto wakati anapotea ama na go through a hard time ama na get bullied in school communicate kwa wazazi because most of the time mzazi yako job na unasikia mwingine kama ako nyumbani ako zombified haizi kuengage na huo mtoto mwenye ako kwa nyumba so unapata hapo kuna there's a gap there ya the parents and the kids that's true. So the parents you really have to be really keen on actually looking at the little clues that your kids give you because if your kid is going through a rough time in school he will mention something but maybe because you're tired you'll be like don't worry we'll discuss that miss it. You know you miss the little clues that you're supposed to get you know and that's what now brings with the kids now they get bullied in school they getting stressed out anxiety depression and then next minute someone is self-harming, you know. So we really need to watch out. We definitely need to watch out. We're talking about all these things because people come in here. Unapata hata saa zingine you come in here as young as 18, 20, 21 and then you meet someone, you meet a boyfriend and you start living together. And before long you have a kid and now you become a parent because in ndio njia maisha. And so many people have come here within no time ushakuwa mzazi. And now you're supposed to look after this kid. And that's now the situation from a student. There are people who are coming here already married and they're students. So all of us are immigrants and hizi ndio mashida tunapitia. So that's why we are mentioning all these things that when as a community wakati unajipata na go through all these things seek advice. Look for someone that you can talk to. Go to your GP, tell them this is what I'm going through. They are going to connect you to a therapist. In our midst kuna watu wanaweza kuwa na very good advice. Kuna watu wamewalk in our shoes. Find someone who's been here, someone who can guide you in the right way. Talk to them. And I keep saying to people, you know, people are so scared of talking about mental illnesses, mental hardships, na family hardships na kila kitu. Juu utaki kuonekana unasumbuka. Utaki mtu ajue marriage yako iko na shida. But what? Waambie ndio uweze kuisave. Most times, watu nyonyamaza na mashida kwa relationship, wanatokanga kama wamedivorce.
sometimes ukipata mtu mnaweza ongea naye unaweza save something. Yeah. If not at the marriage, yourself, your mental wellness. The kids' mental wellness, kwa sababu these kids need us. When we come here as a community, tunapitia hizi mashida zote. Okay, that's that. Something else that nilikuwa naona inasumbua sana ni downfall, ni it's very expensive to live abroad. Yeah. It's very expensive. Yeah, very true. Kwanza kama unalipa school fees international, urudi uko na mtoi pia unalipia school fees. Juu if you're international, your kid is international. Very true, so you pay as international. So raising that money, alafu pia uko na expenses za living na kila kitu, inaweza kufanya for a very long time usiwe kuwa na saving. Let me tell you, this is the reality of life. Unajua unasema Kenya ni kugumu kwa sababu uko Kenya. Yeah. Lakini pia mimi nikiwa hapa naweza sema huku ni kugumu kwa sababu nalipo kulingana na hapa. Nikikutumia maybe $50, we convert na pesa ya Kenya, unaona kama ni mingi, unaona? Lakini mimi nikiwa hapa, nikiwa nalipo 2000, nyumba nalipa 800, nimebaki na nini? Sasa imagine kama wewe uko na familia na wewe ni student na unasomesha pia mtoto, hata bila familia ukiwa tu student na unalipa bills na kila kitu, it can become very very expensive. So lazima ukae chini, see a finance wanatango finance what? Advisor. See a finance advisor. See someone who can guide you. We have accountants in our midst, by the way. People who have gone to school and learned this. And they can teach you how to do your tax returns, how to do everything. Talk to them on how to organize your finances. Because otherwise, you won't get anything at the end of it all. Na utaishi hapa sana ukikimbizewa karatasi, juu hata mtaani utaki kurudi, juu hauna kitu, haujaji-establish, haujafanya kitu yoyote. Hata ikifika time ya kutafutana na mavisa, unapata una pesa, unarudi tena shule, unachukua kakosi kengine, unakuwa kwa hii hamster the hamster wheel. Enya ujui ni wapi mwisho, unazunguka tu. Like hauna hata deal, ujui what the deal is. So I'd say that finances is something that you need to organize, plan, very true. To save. Kabisa. Yeah, the other challenges that people face here is, you had mentioned before, is loneliness. Oh yeah, and homesick. You're here, you're by yourself. You're trying to figure out your friends, and you're trying to figure out the right crew as well. So you find yourself you're very lonely, and that's why we said involve yourself with all these groups that we mentioned. Find that people, find your people, your we kind can't of stress people. That enough. Yeah, because that one, at least you'll be able to to socialize a little bit more. And also, this is what I wanted to say. Before you come in here, research the place you're going. Angalia transport ni kama how much, nyumba ni kama how much, nini ni kama how much. Ndio ukikuja huku ukwe na breakdown ya zile vitu zenye utakuwa na spend. Jua mwenyewe unajijua unakulanga mkate asubuhi nini upige hesabu. So ukikuja hapa hivi ushaanza kujieducate kidogo. Kabisa. Alafu ukifika hapa hivi anza kukaa place kama shared, juu pia utasave. Buy a car that haina fuel consumption yake si kubwa sana. Tafuta mechanics. We have mechanics, Jonathan, sujiseme. We have mechanics who can guide you and teach you on what to get. Ni gari gani inaweza kufaa. Juu saa zingine unabai gari unaiweka mafuta ya 300 au save kitu. Save as much as you can, because that will help you. That what we are coming here to do is to be mentally stable and to accumulate some wealth, na tuweze kujisimamisha, ndio baadaye kama tutaenda nyumbani turudi nyumbani haraka tukiwa na kakitu and our mental state pia iko sawa. What we're saying is, if you've come this far, we are glad that you've actually come this far, and we hope that the information that we've actually spoken about, that will be able to resonate with, and it will be able to help you out in your journey, in your planning better when you're planning to come to Australia. And don't forget to subscribe. Please share, subscribe, and like we said before, if you've actually had an experience that you would like to share, we would love to hear it.